be a bit of a thing here. Let's just move this. That doesn't work as well, does it? This is how the magic happens, eh? It's just, I've just come back from a 3.5 week business trip in the UK, and I'm trying to just get myself a bit organised, but where are we? I don't know if that's going to work. It probably won't. So which way does that need to go? That way? No, that way. I think I should probably just abandon it, to be honest. Trying to do this. So, beautiful day here in Sweden, and right, let's just see what's coming out this other end here. Okay, well, let's see. Okay, well, let's see. Well, that's working. The green screen isn't working, and neither is the background, but it doesn't matter. I am now going to do this. Hold on, share screen. Here we go. Share screen. Share screen. So when I chop this up and put it up on the web, it won't have all of this farting about going on. Screen 1, screen 2, and I want to share screen 1. Share. So why is that like that? Right. Okay, so that's enough of me. That's that screen on there. And right, let's just launch into this then. Right, okay, so this is my Wikiballot Twitter stream, and in this stream the last pinned tweet was the Hartlepool by-election. This is an independent candidate who came a very respectable second, a third rather, and I still haven't got to the bottom what exactly happened in the postal vote on that election. When I say that the people who are supposed to represent us are selected and not elected by and large anymore, I think the process by which voting is manipulating, the gerrymandering, the whole process these days is neither as transparent, as representative, or indeed in the interests of the governed people. And we have now crossed that line where we should no longer consent to be governed by people selected by others and not by actually a democratic vote. Now, I don't say that lightly, but I will go on to explain why I feel that's the case. Now, this gentleman, Lauren Fox, a lot of people will sort of say, oh, horror, Lauren Fox. He's posted this saying, for the first time in my life, I'm absolutely lost for words. This is an Israeli spokesman explaining why people should take a vaccine, and if they don't take a vaccine, they're harming others. And these are narratives that are actually being trotted out very widely.
And I'm going to read Michael Kolick's paper in a minute on this, or the abstract to it, as to why ethically, I think it was Socrates said the examined life is not worth living. And what that means, that if we don't actually look inside ourselves and our better selves and examine our motives and examine the golden rule, or as don't do to others those things which are repugnant to yourself, as that's how Rabbi Hillel put it. The rest of the Torah is just commentary apart from that one thing. Love thy neighbor is how Jesus Christ said it. And this is the idea that you should protect your neighbor's liberty and love thy neighbor as you love your own kith and kin. So anyway, you can go on the wiki ballot of Lauren Fox's Twitter thing and you'll find this video, and these are arguments for the other side of the case, which I will not be making. I don't believe the arguments are, the arguments on the other side of this argument, in my opinion, are not even wrong. They have to start from a starting point which ignores basic human values. So, and then Patrick Henningsen here from 21st Century Wire, the regular presenter on the UK column, is expecting a lot of pushback in France today. There was on Bastille Day pushback against mandatory vaccination passports. Are mandatory passports a precursor to mandatory forced vaccination? Well, actually having two classes of citizens, those that prove they're vaccinated and those who are not vaccinated or cannot prove that they have a negative test, is a form of medical apartheid, and it's state mandated medical apartheid. It's very, very serious, and it's on the slippery slope to the yellow stars, which Jews were first forced to wear in Hitler's Nazi Germany. So, one doesn't say that lightly. It is a slippery slope down which we should not go. So this is a blog I put up yesterday, just quickly, and I'm just going to run through the posts here now. So starting at the top, this is a Dutch MP who was elected in the recent term parliament elections, Gideon van Meren. And Gideon stood up in the Dutch parliament the other day and asked a series of questions on a debate about mandatory vaccination, about the wider pandemic policy initiatives, particularly policy initiatives coming from the World Economic Forum, and I think it's Dr. not Professor, I think it's Dr. Klaus Schwab, who wrote a book. Now, what I'm going to do is I'm going to put this full screen and play it and have the English subtitles on, because I can't force the English subtitles in the embed, even though I've put the right code in. And so I'm just going to do this here. So you click on the wheel, then you click where it says Dutch subtitles, then you go here, auto translate. And then you scroll down to whatever your language is. Here we are, English. I want English subtitles to put on YouTube. And then let's just see what Gideon van Meren has to say in the Dutch Parliament. Voorzitter, we zien op dit moment dat op steeds meer plekken in Europa een staat van medische apartheid wordt gecreëerd. In Griekenland zijn cafés en restaurants vanaf ook morgen alleen nog toegankelijk voor gevaccineerden. In Frankrijk is het
is de toegang tot alle openbare gelegenheden dadelijk alleen nog toegankelijk voor mensen met een QR-code. En ook in Nederland zien we dat dit glibberig pad wordt bewandeld. En daarom heb ik vorige week een motie ingediend. Roep de Kamer zich hier tegen uit te laten spreken. Een soort discriminatie wegens medische persoonskenmerken is niet toegestaan. En waarom heeft de VVD hier tegen gestemd? Mevrouw de Vries. Omdat het volgens mij zo is dat de partij waar u voor in de Tweede Kamer zit gewoon helemaal geen maatregelen wil. Ik wil zoveel mogelijk maken op een verantwoorde manier. Ik denk dat testen voor toegang nog steeds een goede optie is om meer ruimte en eerder ruimte te geven. Moet dat systeem wel staan, moet de handhaving ook goed zijn. En moet er niet gefraudeerd worden en gesjoemeld met de QR-codes. Ja, daar zit u anders in. Ik ben daar wel een voorstander van. En die motie riep volgens mij op om daar een einde aan te maken. Ja, dat wil ik niet doen. De heer Van Meijeren. Vindt u het opmerkelijk dat mevrouw de Vries zegt dat ze tegen een motie stemt waarin de Kamer uitsluitend verzocht wordt om zich uit te spreken tegen discriminatie op basis van medische persoonskenmerken? Omdat Forum voor Democratie een partij is die aan alle maatregelen een einde wil maken. Ja, wij willen aan alle maatregelen een einde maken, maar de motie riep niet op om aan alle maatregelen een einde te maken. Om een einde te maken aan de maatregelen waarmee een staat van medische apartheid wordt gecreëerd en mensen, Nederlandse burgers, kerngezonde mensen worden gediscrimineerd. Waarom bent u voorstander van discriminatie op basis van medische persoonskenmerken? Mevrouw de Vries. Ja, voorzitter, niemand is natuurlijk voor discriminatie. Maar de teneur in het debat waarover gesproken is en wat dan ook de aanleiding voor de motie is geweest, is dat u een einde wilt maken aan testen voor toegang. Daar ben ik geen voorstander van. Dan kun je wel zeggen, ja, dat staat niet in de motie, maar dat was wel de bedoeling. En wij vinden het belangrijk dat we die mogelijkheden wel bieden, ook voor onze bedrijven en voor de ondernemers, om eerder en meer te doen. Ik zal het nog slot aan maken, maar ik constateer alleen dat mevrouw de Vries allerlei zaken verzint bij de motie die er helemaal niet in stonden, die ik ook helemaal niet genoemd heb in het debat. De motie riep gewoon op om ons uit te spreken tegen discriminatie op basis van medische persoonskenmerken en dat de VVD daar tegen stemt, vind ik buitengewoon zorgwekkend. Ja, voorzitter, dat is een herhaling te zetten. Volgens mij blijft nou een eerder antwoord. Niemand is voor discriminatie. En de bedoeling van uw partij was volgens mij een totaal andere. En dan kunt u allemaal zeggen dat het niet in de motie stond, maar het was wel degelijk uw bedoeling en daar klappen wij niet in. Dank u wel, mevrouw de Vries. Dan geef ik het woord aan de heer Van Meijeren van Forum voor Democratie. Voorzitter, ik hoorde de heer Paternotte zojuist lyrisch opmerken dat steeds meer jongeren zich nu ook laten vaccineren en hij trok daaruit de conclusie dat fake news verloren heeft. Maar daarmee gaat hij voorbij aan het feit dat het gros van de jongeren zich louter en alleen heeft laten injecteren omdat hen is voorgelogen dat ze daarmee hun vrijheid terug zouden krijgen, zouden mogen dansen met Jansen en een Summer of Love tegemoet zouden gaan. Dus het lijkt er meer op dat fake news het hier gewonnen heeft. Maar ook maakt de heer Paternotte zich stevast schuldig aan misschien wel de grootste vorm van fake news in het hele verhaal. Door het constant te hebben over besmettingen waar hij positieve tests bedoelt. En daarom mijn eenvoudige vraag. Kan de heer Paternotte mij het verschil uitleggen tussen een besmetting en een positieve test? De heer Paternotte. Ja, besmetting is als iemand besmet raakt met het virus. Ja, dus dat van de ene op de ander wordt overgedragen en dat je dan het coronavirus hebt. En een positieve test is als die persoon ook een test doet en die geeft een positieve testuitslag waaruit blijkt dat die persoon besmet was. De heer Van Meijeren. Nou, zorgwekkend dat na 1,5 jaar coronacrisis de heer Paternotte nog niet het kleinste benul heeft van het onderscheid tussen beide. Ik zal het even kort uitleggen. Een positieve test houdt in dat er een klein stukje genetisch materiaal van het virus wordt aangetroffen in de keel. En een besmetting houdt in dat er daarnaast ook klachten zijn. Het heeft zelfs zijn grote held, de heer Van Dissel, vorige week in de technische briefing bevestigd. En nu zien we dat het grootste deel van die positieve test afkomstig is uit de testen voor toegangsstraten, waar mensen zonder klachten zich laten testen. Terwijl het aantal tests bij de GGD-locaties in veel mindere mate is toegenomen. Dus erkent de heer Paternotte dat het gros van al die mensen die nu positief getest zijn, geen klachten hebben, niet ziek zijn en dat het dus feitelijk onjuist en zeer misleidend is om hier over besmettingen te spreken. En wil de heer Paternotte hier nu ook op gaan letten dat hij stopt met dit fake news en mensen gewoon het eerlijke verhaal vertellen. De heer Paternotte. Ja, voorzitter, het is totale onzin, flauwekul wat de heer Van Meijeren hier zegt. Op een paar punten. Allereerst heeft de heer Van Dissel dat vorige week ook laten zien. Waar iets van 630 positieve testen bij testen voor toegang.
Dat verklaarde echt maar een heel klein deel van de toename. Dus het heeft dan iets van 10% van de toename van het totaal aantal positieve testen toe. En een besmetting is alleen als je klachten hebt. Nee, er bestaat ook zoiets als asymptomatische besmetting. Dat betekent dat iemand besmet is, maar geen klachten heeft. Dat kan nog steeds. En dan kan je het virus ook nog steeds overdragen. Dat zal denk ik in heel veel gevallen ook een van de redenen zijn dat mensen het overdragen. Want als ze klachten hebben, hebben ze natuurlijk een goede reden om thuis te blijven. Terwijl als ze niks merken, dan heb je vaak ook niet door dat je het virus hebt. De heer Van Meijeren, uw laatste vraag. Nou ja, de leugen dat ook mensen die asymptomatisch besmet zijn het virus kunnen overdragen is al lang en breed ontkracht. Maar dat doet nog niets af aan het feit dat, waar de heer Paternotte constant heeft over besmetting, gaat het louter en alleen over de positieve tests. En het feit is dat lang niet iedereen die positief getest wordt ook daadwerkelijk besmet is. Dan moet zo'n virus namelijk eerst je lichaam binnendringen, wat heel vaak gewoon niet gebeurt. Dus hoe dan ook, als de heer Paternotte bij de positieve test constant spreekt over besmettingen, is dat feitelijk onjuist, zeer misleidend en ik vraag hem hier dan ook mee te stoppen. Tot slot. Voor alle instituten die hier onderzoek naar doen, of je het nou hebt over de Wereldgezondheidsorganisatie, ECD, het Europese RIVM, Amerikaanse RIVM, CDC, onze eigen RIVM, we constateren dat asymptomatische besmetting wel degelijk kan plaatsvinden. Dus wat de heer Van Meijeren net zei, dat gaat in tegen alle gezaghebbende wetenschap in de wereld. Dank u wel, meneer Paternotte. Dank u wel. Er zijn een aantal vragen. Allereerst de heer Van Meijeren van Forum voor Democratie uitgaan. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, steeds meer mensen zien dat het een grote leugen is dat het huidige coronabeleid ertoe dient om onze volksgezondheid te beschermen. Ik wil de vraag op waarom dan al die afschuwelijke maatregelen worden getroffen die onze hele manier van leven, onze hele samenleving kapot maken. Aantal invloedrijke globalisten zeggen de coronacrisis zien als een enorme kans om onze wereld te resetten en dus een pervers belang hebben om deze crisis nog even voor te laten doen. Een van deze globalisten is de heer Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum. En hij heeft ook een boek geschreven met als pakkende titel COVID-19, The Great Reset. Mijn vraag aan de demissionair minister-president is: hoe beoordeelt hij de inhoud van dit boek? De minister-president. Ik ken het boek niet, voorzitter. Ik zou de heer Van Meijeren willen adviseren om niet al te veel in al die conspiratietheorie hoor. Ik kijk ze ook allemaal op YouTube. Ik vind het fascinerend hoe dan uitgelegd wordt dat plaatsgevonden of het allemaal anders zit. Het zijn het allemaal elkaar gezegd, maar het is meestal wat het is. De heer Van Meijeren. Nou, het verbaast mij dat de eerste vraag die ik aan de heer Rutte stel sinds ik beëdigd ben als Kamerlid direct wordt beantwoord. Dank u wel, maar het verbaast mij dat die eerste vraag direct wordt beantwoord met een leugen. Ik heb namelijk een brief in mijn hand, die dateert van 26 november 2020. En dat is een brief van de heer Rutte aan de heer Klaus Schwab, waarin hij de heer Schwab bedankt voor het toezenden van zijn boek. Noemt een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. Zou de heer Rutte nog even kunnen graven in zijn geheugen? Het is nog geen half jaar geleden, dus ik weet niet hoe lang uw herinneringen actief blijven. Maar waarschijnlijk is dit nog wel ergens op te graven. En mijn eerste vraag opnieuw te beantwoorden en nu eerlijk, alsjeblieft. Nou, het eerlijke antwoord is dat dat een nette brief is. Helaas niet alle boeken die je toegestuurd krijgt van kat tot kat kunt lezen, maar wel degene die je toestuurt, vriendelijk brief terugstuurt. Rutte dus eigenlijk dat hij niet heeft gelogen tegen mij, maar tegen de heer Klaus Schwab. Maar laat ik dan hier direct alsnog de vraag stellen. De heer Klaus Schwab die pleit in zijn boek voor het resetten van onze wereld, onze nationale parlementaire democratie te vervangen door een globale technocratie. Hij pleit ervoor dat er een einde komt aan privébezit. En de heer Rutte is er kennelijk niet eens van bewust een hoopvolle boodschap voor een betere toekomst heeft genoemd. Hoe is het mogelijk dat de heer Rutte een waardeoordeel hecht aan een boek met een neocommunistische boodschap, terwijl hij dat boek niet eens gelezen heeft? Dank u wel, de minister-president. Jongen, Klaus Schwab is oprichter van het World Economic Forum. De man heeft zijn hele leven in dienst gesteld om de private sector, politiek, NGO's bij elkaar te brengen om een dialoog te voeren hoe je deze wereld verder kunt helpen. Ik heb het grootste mogelijk respect voor hem. Ik ben het niet alles met hem eens. Ik heb het andere boek van hem wel gelezen over de vierde industriële revolutie. Ja, dit boek niet. Dus
persoonlijk groot respect voor professor Klaus Schwab en zijn levenswerk. En dat wordt ook nooit voor, wat denk ik van groot belang is, als platform om elkaar te kunnen ontmoeten. Ook heel veel jonge mensen een kans krijgen, maar grote vraagstukken rondom klimaat, milieutransities en energietransities tot en met onze toekomstige industrie goed kunnen opzetten, discussie plaatsvinden in volle openheid voor iedereen zichtbaar. Dus geen reden om te twijfelen aan de intenties van Klaus Schwab. Slot, want ik zou wel nog graag een introductie aan de demissionair minister De Jonge willen stellen, maar ik zou het wel zo netjes vinden als de heer Rutte even corrigeert richting Klaus Schwab. Dat hij helemaal niet vindt dat zijn boek een hoopvolle boodschap voor een betere toekomst biedt, dat hij het niet heeft gelezen en dat hij dit geen goed boek vindt zoals hij in zijn laatste reactie heeft. Dat lijkt me toch het minste wat we van een Die samenvatting minister-president kunnen verwachten. Die samenvatting laat ik even voor de spreker, maar de heer Schwab volgt op de voet alle Tweede Kamerdebatten. Dus dat komt goed. Excuus, de heer Van Meijeren, Vorm voor Democratie. Ja, voorzitter, ik zou graag een punt van orde maken. We hebben afgesproken dat we 6 instructies in totaal mogen gebruiken aan de bewindspersonen. Ik heb er nog 2 over. En het betreft een zeer fundamenteel punt, namelijk over het vaccineren van kinderen. En als u nu in één keer tussen neus en lippen zegt, ja, je mag nu alleen nog maar 1 korte vraag stellen en zonder inleiding, is dat heel goed recht. Maar dan zie ik nu af van deze instructie en dan ga je op een later moment nog een keer goed op in, want dit leent zich niet om hier af te raken. Ja, daar heb ik respect voor. Kijk, een interruptie is een korte vraag of een korte opmerking. Iedereen heeft 6 kansen gehad op een vraag of opmerking, maar het is vrij lang. Dus als u een andere inschatting maakt, prima, maar u krijgt wel de gelegenheid om eventueel nog een korte vraag te stellen. Dan kom ik hier terug op het moment dat ik daar de ruimte voor heb om het zowel om mijn 2 instructies te maken. Ja, snap ik. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. In mijn eerste termijn wees ik er al op dat het coronabeleid is gebaseerd op de grote leugen dat die maatregelen allemaal noodzakelijk zouden zijn om onze volksgezondheid te beschermen. Tijdens het debat op doorgevoerd, toen merkte ik dat er ook daar weer met het grootste gemak leugenachtig op geantwoord wordt. Waar ik van schrik, dat is dat dit gebeurt met een schaamteloosheid die zijn weerga niet kent. Het lijkt alsof deze bewindspersonen, die onze maatschappij enorm schade van liegen hun tweede natuur hebben gemaakt, om echt goed tot de waarheid te kunnen komen, want FVD zal blijven strijden tot de waarheid aan het licht komt, is noodzakelijk dat nu een parlementaire enquête wordt georganiseerd, zodat wij deze verantwoordelijken onder ede kunnen horen en ook echt door kunnen vragen. En daarom dien ik nu de volgende motie in. De Kamer, gehoord de beraadslaging, besluit een parlementaire enquête te houden in zaken het coronabeleid van de Nederlandse overheid. Het gaat over tot de orde van de dag. Right, well, I think that's a great exposition of the questions that we all have for all of our governance. So it's not just Mr. Van Veeren and his questions to the Dutch Prime Minister there, Mr. Rutte, and his dissembling his, having congratulated the good Professor Klaus Schwab on his book, and then it was a bit of a gotcha moment, of course, you know. So you're not actually lying to this house and me. You lied to Professor Schwab, and he held on to his complexion. I'm surprised he didn't blush. So anyway, let's just push on here. So that's that Dutch MP asking questions as an elected representative of the people, and I think we've got Sir John Swain in the Houses of Parliament on the Conservative benches, who's been asking some very good questions, making some good points, and also Sir Ian Brady, the chairman of the Conservative 1922 committee, has also been. He wrote an excellent op-ed in the Daily Mail I think it was last Sunday. I was in Wales last Sunday, and effectively saying that
these measures aren't defensible at all, i.e. further lockdown, etc. Just one thing on the language of lockdown, jabbing and all the rest of it. Clearly an oversimplified language has been adapted to make it easier to go along and normalize an extraordinary situation. And this is a really important point. The period of time this has gone on has made it necessary for the propagandists to come up with little indexing slogans or words which people can attach onto and then feel informed and empowered by that. And it's very hard, or indeed impossible, to prove a negative. So John Ward in the Slog pointed out the other day Kafka, and of course Kafka's plays are about these problems with proving negatives, proving your own bona fides, your own good purposes in the state, in the face of accusations and denouncements. And of course denouncements in Stalinist times, denouncements in Leninist times, denouncements of Nazis, that Nazis would denounce someone as a Jew, the Stalinists would denounce people as a counter-revolutionary or as a Trotskyite, or all of these different denouncements. And of course the classic play on this is The Crucible, Arthur Miller's Crucible, which is basically a book about witch burning. Monty Python also had a famous sketch about drowning witches. In The Crucible it was burning them, but either way, drowning, burning, and then burning books, burning up tried and trusted parts of the scientific method in favor of something called scientism, which is has been going on in this last 18 months. Anyway, Eric Clapton spoke out about this. He had a reaction to his own vaccination and has been speaking out. And on my LinkedIn feed, someone had actually said, "Oh, well done, Eric Clapton, for saying that." And then someone dug up from 1976 some comments, which I'm sure Mr. Clapton himself regrets having said. But this sort of attack on people's personal character, or ad hominem, these are called logical fallacies, and people resort to logical fallacies when they don't have an argument against the point in question. And the point in question here, and one which I'm now going to put the ethical side and the analytical philosophical side to, is: can mandatory vaccinations ever be justified morally and ethically? And Michael Koalik had something to say about this. Now, this is now going to take us to our, here we are. So this is Michael's blog. This paper has been published in several philosophical journals, and I'm going to read this blog now. It appeared on February 27th, 2021 on Michael's blog. So it's prescient, i.e. it foretells something which was obvious to a mind such as Michael's as well. Okay, this seems to be headed this way, this is coming down the pipe. So let's just read Michael's words here now, and it's at full screen so you can read with me. February 27th, 2021 by MK, that's Michael Koalik. Ethics of vaccine refusal. The worldwide spread of SARS-CoV-2 has reinvigorated the debate about the ethical permissibility of vaccine mandates and immunity certification. Public attitudes towards this complex issue are nevertheless
Right, so I'm going to start that again. Sorry, guys. My phone just went off. Right, ethics of vaccine refusal. The worldwide spread of SARS-CoV-2 has reinvigorated the debate about the ethical permissibility of vaccine mandates and immunity certification. Public attitudes towards this complex issue are nevertheless dominated by fear, half-truths, and underground value judgments, limiting the scope of rational deliberation in favour of ideological partisanship. My paper, Ethics of Vaccine Refusal, is an attempt to ground this conflict in the normative framework that already informs our moral institutions about discrimination on the basis of innate biological characteristics. The prevailing moral judgment about discrimination on the basis of race, gender, or sexual orientation is not arbitrary, but stems from the inherent value of our innate constitution, which includes the healthy, natural state of our immune system as one of its characteristics. Vaccines are intended to augment the healthy, natural state of our immune system. Mandatory vaccination, immunity passports, or any other form of discrimination on the basis of the vaccination status are defeasible, not because they limit basic freedoms and rights, but because they discriminate against and thus devalue the innate constitution of all human beings. Any prospective health benefits associated with this kind of discrimination are not ethically relevant. The core argument is constructed as follows. A. All human actions and social norms presuppose a commitment to the value of human agency, quotes, in virtue of the capacity to bestow worth on our aims by rationally choosing them, close quotes. To reject this premise would be self-defeating. B. Body autonomy is one of the constitutive conditions of human agency. C. It entails the exclusive ownership of our innate biological characteristics. These are constitutive of our objective identity. D. Discrimination on the basis of innate biological characteristics negates the value of human agency and is therefore self-defeating. In practical terms, vaccine mandates imply that all humans are born in a defective, inherently harmful state, a repugnant conclusion. There is something intrinsically valuable about our innate constitution, the kind of being we inherently are, no matter how fragile, that we must respect about ourselves and others if we value human agency. We must first of all value our kind as it is, in order to bestow worth on what we ought to become, and to pursue any ontological transformation by devaluing the innate constitution of other members of the kind would paradoxically negate the value of our own judgment. The consequences of such a flawed judgment are not merely ethical, but also inescapably ontological. The present project is an extension of my earlier, more formal work in metanormative realism, identifying a range of conditions that must be adhered to in our social relations in order to maintain an integrated, rational self. Any departure from these conditions would result in progressive disintegration of self, a metaphysical suicide. Our ontological dependence on the consistency of reflexive relations with other rational beings is coextensive with the certain ethical norms that are thus inextricably bound to self-interest. The present paper should be read in view of this broader ethical context. And then you can see I've clicked and liked this blog, and then there's a link to the full PDF of the published paper, which is about 8 pages long, closely argued, and very much worth reading. Just in that last paragraph, about the reflective condition, the reflexive relations, that reminds me of Pedagogy of the Oppressed by Paulo Freire, and he
basically says that the tendency of elite ruling groups to dehumanize other human beings or groups of human beings in and of itself, in the negation within that person, it reinforces a reminder to themselves that they are actually part of what they themselves are othering or dehumanizing, and it's worth visiting that. There's a very good lecture on YouTube about pedagogy of the oppressed. Now, Paulo Freire was a Brazilian philosopher and sociologist, but also a Marxist, and it's quite interesting, actually. I mean, is there such a thing as libertarian Marxism? And I suspect there probably is. Is there such a thing as Marxist conservatism? I mean, these may seem like contradictions, but contradiction is a necessary condition of an emergent universe, and philosophers like Maimonides talked about sources of contradiction in esoterical religious texts, etc., and sometimes it's contradictions are intentional, because one makes a simplified point before moving on to a larger point, which requires a contradiction to build the argument, to then go back, resolve the contradiction, etc. Now, I wrote an essay called "Why Are We Here" some time ago, and what that talks about is the ceteris paribus, all things remaining equal, and the mutatis mutandis, which is all things as they should be, and these are all questions about what the famous Scottish philosopher Hume said about the is-ought dichotomy. And this question is run through with these fundamental questions about our humanity and our love for our fellow beings. And as I said in the sort of rambling introduction to this, we're on a very slippery slope with this mandatory certificates, then possibly mandatory vaccinations, and it should be resisted, regardless of the greater sort of these great resets. I mean, the Great Reset, the Great Leap Forward in Mao's China, you know, various Stalinist 5-year plans, you know, the sky is falling in, the end of the world is nigh, unless you listen to Professor Schwab, or unless you listen to Greta Thunberg, or unless you listen to, you know, we've all heard them, Mr. Rutte in the Dutch Parliament, you know, and unless you follow me, you're all doomed. I call it private phraseism from Dad's Army. We're not all doomed. We live a wonderful existence where we're allowed to express our own agency, and so this is a message of positive love and resistance to this pessimistic, this prejudiced view of human nature. Let's reflect back to the world the good and love within us. Let's push that out there, people, and let's see where that takes us. So enjoy the weekend, and I've got that off my chest now. So there we are.